এসএসসি দুর্নীতি যদি নদী হয় তাহলে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মহাসাগর। আজ আদালতে বিস্ফোরক দাবি করেছে সিবিআই। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিস্ফোরক দাবি এবার সিবিআই এর। অন্যদিকে মানুষের জীবন আপনাদের হাতে, মামলার যান্ত্রিকতা নিয়ে প্রশ্ন করবেন না, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের উদ্দেশ্যে কড়া মন্তব্য বিচারপতি অমৃতা সিনহার। আপনারা কাকে বাঁচাতে চাইছেন, কার জন্য এসব করছেন, কেন মেধা তালিকা প্রকাশ করছেন না, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের উদ্দেশ্যে কড়া মন্তব্য বিচারপতি অমৃতা সিনহার। বিস্তারিত জানবো আরো, আমাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি সৌভিক মজুমদার ফোনে রয়েছে। সৌভিক, আমরা সৌভিকের সঙ্গে পরবর্তীতে অবশ্যই যোগাযোগ করার চেষ্টা করব। তার আগে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই, এসএসসি দুর্নীতি যদি নদী হয় প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি তাহলে মহাসাগর। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আদালতে এভাবেই বিস্ফোরক দাবি সিবিআই এর। মানুষের জীবন আপনাদের হাতে, মামলার যান্ত্রিকতা নিয়ে প্রশ্ন করবেন না, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের উদ্দেশ্যে কড়া মন্তব্য বিচারপতি অমৃতা সিনহার। আপনারা কাকে বাঁচাতে চাইছেন, কার জন্য এসব করছেন, কেন মেধা তালিকা প্রকাশ করছেন না, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের উদ্দেশ্যে কড়া মন্তব্য বিচারপতি অমৃতা সিনহার। আমরা একটি মেধা তালিকা বাজেয়াপ্ত করেছি, আদালত বললে পেশ করতে পারি, জানালো সিবিআই। এই মামলার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই, আদালতের সওয়াল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের। আরো বিস্তারিত জানবো, সৌভিক মজুমদার আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে রয়েছে। সৌভিক, সৌভিকের সঙ্গে আমরা অবশ্যই যোগাযোগ করব। তার আগে আপনাদেরকে আরো একবার জানিয়ে রাখি, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের উদ্দেশ্যে আজ কড়া মন্তব্য করেছেন একদিকে বিচারপতি অমৃতা সিনহা, অন্যদিকে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আদালতে আজ বিস্ফোরক দাবি করেছে সিবিআই। এসএসসি দুর্নীতি যদি নদী হয় প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি তাহলে মহাসাগর। মানুষের জীবন আপনাদের হাতে, মামলার যান্ত্রিকতা নিয়ে প্রশ্ন করবেন না, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের উদ্দেশ্যে কড়া মন্তব্য বিচারপতি অমৃতা সিনহার। আপনারা কাকে বাঁচাতে চাইছেন, কার জন্য এসব করছেন, কেন মেধা তালিকা প্রকাশ করছেন না, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের উদ্দেশ্যে কড়া মন্তব্য বিচারপতি অমৃতা সিনহার। আমরা একটি মেধা তালিকা বাজেয়াপ্ত করেছি, আদালত বললে পেশ করতে পারি, জানালো সিবিআই। এই মামলার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই, আদালতের সওয়াল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের। গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, আপনারা এই মামলা খারিজে আবেদন করুন, আপনাদের আবেদন আমি খারিজ করে দেব, তারপর সুপ্রিম কোর্টে যান, যা হওয়ার হবে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে ভর্ৎসনা বিচারপতি অমৃতা সিনহার। যে প্যানেল নিয়ে এত দুর্নীতির অভিযোগ এবং যেখানে ওএমআর শিট কারচুপি করে শিক্ষকের চাকরি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে, আর সেই প্যানেল এবার দেখতে চাইলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। এবং অমৃতা সিনহা তিনি দেখতে চাইলেন প্রাথমিক দুর্নীতির মামলা প্যানেল প্রকাশ না করে কাকে ঢাকতে চাইছেন, পর্ষদকে ভর্ৎসনা বিচারপতি অমৃতা সিনহার। এবং এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি হলে, দুর্নীতির নদী হলে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি সমুদ্র, মন্তব্য করেছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। এবং সিবিআই এর আইনজীবী, মাফ করবেন, সিবিআই এর আইনজীবী Who are you all trying to save, will you say, by not publishing the panel? Who are you all trying to save? What are you trying to protect? Why? Why will you not publish it? You are giving public employment. It is not that you are engaging somebody privately in your house. I request you, please do not raise your voice. Move, because I am not passing any order. I want to see the panel. I would, my lord, I will not pray that lordship, I will be placing 2-3 paragraphs of the application and the writ petition. Lordship, I can cease. I want to see the panel. Why are you standing in the way? The moment you stand, the presumption. Okay, presumption. I understand. I understand. I understand. Lordship sees it is not there. Yes. Your clients are already there in service. Do As not of today. jeopardize their service by opening your mouth too wide. Let me see where the panel is. Yes, ma'am. Panel must be with the board. Yes, this is Yes. what I want to see. Be happy with the panel. Your name Yes. is there.
Why should At you be whose bothered? instance Lordship is They are dealing? so brilliant. At whose instance Lordship? This is the adversarial litigation Lordship is They are taking up. so brilliant. They They don't have have any, qualified. they Why don't don't they have have any right? resistant, all unsuccessful And they have the candidates. locus standi. Unsuccessful candidates coming and saying, You are My lord, unsuccessful. We are we not have been in unsuccessful. the practice for some time. Mr. Lahiri, I request you, Achha, please then move, do not raise your voice. move because because of this one. But being in the practice for some time, my lord, I have also but moved. that, Pradeep, but that Pradeep. is my lord, service of the application, affidavit. service of the application on all. my lord. My application The idea is not served. None of the court has thrown it out. What we thrown Is this the panel? Is this the panel? This is the Where is the panel? Panel is the board, but today is not the date for production of the panel. All right. That's Yes. what my son. Look, your lordship passed on order that publication of panel Yes. and first publication of panel and the production. The publication so far is concerned. not statutorily obliged to doesn't require publication. Where is the panel supposed to be? And it will be never made public. Look, I tell you, lordship, yes, statutory authority. Yes. So the statutory authority are governed and not by the officials. Statute do not require any publication of the panel. What is the panel meant for? Then for appointment, it doesn't require publication. But I'm on the word publication. Tell me one thing, an examination is conducted. Certain persons are selected, found to be eligible. You put their names in the panel and you keep the panel with you. You keep the panel with you. Well, this is a twice selection process. Yes. Panel or recommendation, list, whatever your law says, whether it is, if you are saying to the respective district primary school council, they published it and proceeded with that. So they published it. Well, they, in their own way, You say it was published. that's the council, well, more The council published. they published it. They published. So you must be, Well, there is no, well, I'm on the point that the law doesn't require. did they publish or not? That's one aspect. Did they publish or not? If they publish. They published. You So must it's be, the requirement of law. you must be having the panel which we forwarded to the districts. You have it? I want to see those. That's your lordship. Yes. First, I'm addressing the requirement of law. No, don't. Because it has already been published. Had it not been published, you could have said that there is no requirement of publishing. Since it has been published, please do not advance this argument. I want to see the panel. But I tell you, law. The panel with the blood certificate we can produce, but there should not be any publication of it. You Why? show me if it has been published once, why can it not be published for the second time? What was the requirement in the first occasion? No requirement, but we publish. That's why I'm trying. Please, no. Mr. Sanyal, lives of people are concerned, right? It is not that we be so technical that we look with the, we just leaf through the pages of law. You are dealing with public lives, right? Some has got appointment, some may not have, some are eligible, some are not. So let us see what has happened. My submission, the subordinate legislation is the wisdom of the legislature not to publish it. Please show me the panel since it has been published. If law doesn't require, can there be a writ of mandamus? We will see to that. You show me the panel first. The order of the division bench, why it is. Sir, my application is not ten number 12. Division bench has said. What is the affidavit for? What is the affidavit That order has for? been challenged before the Supreme Court, my lord, and it has been rejected. Because the law can consider the law's last order. 30th Yes. November. 30th November. How are they Again, you are raising your voice. I'm not. Listen, please do not raise your voice. As it is, the atmosphere inside the courtroom is pretty heated up. Don't heat it up further. Right? You say unsuccessful candidates. An inquiry was conducted. I do not know whether you are aware or not. And the inquiry, it was revealed that ineligible candidates have been given appointment. Whom the inquiry has been conducted? Now, listen, now
I say by the board. Yes. Report has not been circulated, if the report, we have not been granted any opportunity to file an exception to the report, those reports, anything which has been given. Listen, Mr. Lahiri, there are candidates who have been given appointment, they do not have the requisite qualification, the board has inquired. 94, we are not 94. So why are you raising your voice? Normal submission Mr. Lahiri's client's You prejudice say you have for lost your publication job. of the panel. You should be happy that you are still there in service. There are others who have not been given the job. they are not deserving. How you know? You are the person to decide. He You is are the person to person. decide. He is the person to decide. We are successful candidates. You please remain happy being successful. Remain happy. Let the authorities see. Let the authorities see whether they are. He is being successful a crime. What is a crime? Process. What is a crime? We have persons who have not participated. If they have come up with clean hand, how are they prejudiced by publication of the panel? How prejudice that your clients who do not have any standing. What is their locus? What is their locus? They have got appointment legally, illegally. How are they aggrieved? The panel is Are public. you aware that the Supreme Court has entertained this writ petition, has permitted the investigation to Yes. continue? I am not standing in the way of anything. There are In two the course of investigation, these things will come up. So you cannot stand in the way. these things, yes. And but in respect of SSC matters, things came up before the Honorable Court, and the Honorable Supreme Court has held that these things have to be established on the basis of evidence. No, no. And my lord, the No. report